అండ్ మై వెల్ విషెస్. JAO 2019లో భాగంగా ఈ రోజున నేను మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటెన్సీ ఫర్ JAOs నేను క్లాసులు బిగిన్ చేయబోతున్నాను. అసలు వాట్ ఈస్ ద నీడెడ్ టు లెర్న్ అకౌంటెన్సీ బై యూ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ టు నో హిస్ ప్రోగ్రెస్ and to help to take a decision for development of his activity అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ప్రతి ఎవరి బిజినెస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ two important reports, that is balance sheet and income statement. Balance sheet will help a businessman to know his financial status, what are the dues to others and what are the due by others to the organization, because the organization is yet liable to repay the funds received from outside, including the capital investment by the owner or owners and the sources, the resources to meet that liability అనేది బ్యాలెన్స్ షీట్ వల్ల మనకు తెలుస్తుంది. అట్లనే ఎంతో ఆశపడి ఎందరినో కాదనుకుని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఒప్పించుకొని మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ ఆలోచన ఏముంటుందంటే వెదర్ అవర్ ప్లానింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఎస్టిమేటెడ్ మార్జిన్ యాజ్ ఏ ప్లాన్డ్ బిఫోర్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ నాట్, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, హౌ the report, income statement will help me to develop my venture or to decrease the overheads to meet the expected margin of the business. అంటే ఈ రెండు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రతి బిజినెస్ మ్యాన్, ఎవ్రీ బిజినెస్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ వెజిటబుల్ మర్చెంట్ టు అంబానీ, ఎవరికైనా సరే ఈ రెండు రిపోర్ట్సే ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రెండు రిపోర్ట్స్ రావాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అనేది క్వశ్చన్ అరైజ్ అయినప్పుడు మనకి వాళ్ళ ఇన్ ది ఇయర్ 1494 దిన్ ఇటాలియన్ మ్యాథమెటిషియన్ లూకా పాసియోలో invented a double system of accounting and brought into light. According to him, to get the reports, the required reports by a businessman, accounts were classified into 3. అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మనకి వైల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ది అకౌంటెన్సీ క్లాస్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ మీకు ఈ విధమైన పాఠం మీకు ఎక్కడ చెప్పి ఉండలేదు. అట్లనే మీకు ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా చేరిన మీకు అసలు బిజినెస్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా మిమ్మల్ని డార్క్లో పెట్టి మీకు అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనేది మాత్రం వాస్తవం. ఎందుకంటే ది అకౌంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ into 3: పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్, నామినల్ అకౌంట్ అని చెప్తున్నాను తప్ప వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు క్లాసిఫై ది అకౌంట్స్ అని ఏ పుస్తకంలో రాయబడలేదు కాబట్టి ఏ లెక్చరరు మీకు ముందుకు చెప్పలేదు కాబట్టి అసలు రీజన్ తెలియకుండా క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు చేశారనే రీజను మీకు తెలియకుండా క్లాసిఫికేషన్ బట్టి పడుతున్నారు. పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్, నామినల్ అకౌంట్. వై ద క్లాసిఫికేషన్ మేడ్ అంటే ఒకటే ఒక ఆన్సర్ ఏంటంటే టు గెట్ ద రిక్వైర్డ్ రిపోర్ట్స్ బై ఎ బిజినెస్ మ్యాన్, క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్. దాన్ని ఆ పెద్ద ఆయన చేశాడు 1494లో. మోర్ దాన్ 500 years అయిపోయినా కూడా ఈరోజు వరకు ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఒక స్టేట్మెంట్ యొక్క హెడ్డింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే టెర్మినాలజీ కానివ్వండి, ద వే టు కంప్యూట్ ద స్టేట్మెంట్ కానీ ఏది ఒక్కటి కూడా మారలేదు అనేది వాళ్ళ కంప్యూటరైజ్డ్ యుగంలో అకౌంటెన్సీ ప్యాకేజెస్ వచ్చినాయి. కానీ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ కూడా ఆయన సిద్ధాంతం ప్రకారం నడుస్తుందంటే వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్, వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ హిమ్ ఈజ్ ఏ గాడ్, ఈజ్ మోర్ దాన్ గాడ్. మనం అకౌంటెంట్ కావాలనుకుని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆయన గురించి అయితే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. అయితే ది అకౌంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ into 3. వై 3, వై నాట్ 2 అండ్ వై నాట్ 4 అనే క్వశ్చన్ కూడా మీకు రావాలి. మీలో ఎవరికి క్వశ్చన్ రావట్లా, చెప్పినట్టు వింటున్నారు, బట్టి పడుతున్నారు, ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతున్నారు, ర్యాంక్ హోల్డర్స్ అవుతున్నారు. అగైన్ ఫర్ యూ టు మీట్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ యూ ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు లెర్న్.
కానీ ఎప్పుడో ఇంటర్మీడియట్లో స్టార్ట్ అయ్యి నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ని ఇవాళ నేర్చుకోవడం అనేది ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం ఇది. సో పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్, నామినల్ అకౌంట్ అనేది 3 భాగాలుగా చేశారు. Y3, Y02 అండ్ Y04 అనే క్వశ్చన్ కనుక వేసుకున్నట్టయితే మీరు వరుసగా దానికి సమాధానం చెప్తాను. పర్సనల్ అకౌంట్స్, వితౌట్ ఎ పర్సన్ దేర్ విల్ బి నో బిజినెస్, బికాస్ ఎ పర్సన్ ఓన్లీ will make a plan and will bring the needy and necessity capital to start and run the business. So first of all, a person will enter into the business organization with the cash. So after that, మీకు పర్సనల్ అకౌంట్స్ని మీరు లిస్టింగ్ చేసినట్టయితే సెకండ్ పర్సన్ ఇస్ ద ల్యాండ్ లార్డ్. వై ల్యాండ్ లార్డ్ వాళ్ళు అంటే మీకు ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్ అట్ లబ్బిపేట్, విజయవాడ, you got no residence there, you got no business premises there, so they have to search for that premises, and you have to search for that, you have to contact the landlord, you have to give some security deposit, and you have to enter into agreement with that, then you can occupy the premises. So landlord will be the second person enter into the business. Third one is a banker. The amount which was brought by you into the business has to be kept in a bank for safe custody and to honor the provisions of the income tax authorities. ఎందుకంటే అబౌట్ 10,000 రూపీస్ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రిసీవ్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు పే, అది కండిషన్ కాబట్టి అది. దాని తర్వాత ఏంటంటే థర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ ద లైసెన్సింగ్ అథారిటీ. అంటే ద గవర్నమెంట్ విల్ గ్రాంట్ ఎ లైసెన్స్ టు స్టార్ట్ యువర్ బిజినెస్. సో గవర్నమెంట్ లైసెన్సింగ్ అథారిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పర్సన్, జుడిషియల్ పర్సన్ అంటారు. దాని తర్వాత a supplier is needed, a customer is needed, an employee is needed. All these persons will enter into the business, so personal accounts are created. Second one is a real account. Real account are nothing but assets, business related assets. Without an asset, nothing can be started. A person who enters into the business in the form of a owner or owners, they will bring the needy and necessary capital filled with a bag and will brought into the business. Soon after entering into the business with that bag, the cash will be utilized to purchase some assets to start and run the business. So some table chair and the fan etc., AC etc., a computer and printer, some vehicle is needed. It depends on the assets depends upon the nature and the size of the business. So these are equivalent to cash. So from the cash these things will be acquired and some of the deposits will be made towards dealership deposit or licensing deposit, whatever it may be. So everything which was enters into the business will be spent to acquire some assets to run and start the business. So real accounts are those. So these two accounts will be called as permanent natured accounts. With these two accounts, the balance sheet will be prepared. Why? Because a person will bring capital, a person or organization will give finance in case of need, a person or organization will supply goods on credit, a person will render service in the form of an auditor, in the form of an accountant, in the form of a clerk, or in the form of an attendant. All these services will be received. So with all these things, the funds will reach the organization. So with these, the funds they will be utilized to acquire assets and the balance will be kept in the bank or the cash box. So according to the accounting equation, the funds so received will be spent and the balance will be kept in a cash box or in a bank box. So these two will always equal. Double entry system both the debit and credit must always be equal. So these balances, these accounting balances, real accounting balances and the personal accounting balances will be carried forwarded to the next year books of accounts. So a balance sheet will be prepared. Balance sheet means a statement which take place a balances which take places in a statement is called balance sheet.
So balance sheet will be named. Balance sheet was named by the author in the year 1494. After that, nominal accounts will enter. The third one is nominal account. Nominal accounts relates to the revenues and expenses of the concerned activity. So, to earn money, something will be purchased to sell it, or something will be purchased in the form of raw material and will be utilized in the process of manufacturing, and a different product will be manufactured, will produced, the same thing will be sold out to earn money. So, in the trading account, the revenue, the expenditure which leads to earn revenue. So, we take for example, some 10 lakhs worth of purchase were made and 12 lakhs worth of goods were sold. After that, 2 lakhs worth of stocks were retained in the business which were unsold. So, the actual expenditure to earn 12 lakhs is equal to 10 lakhs minus the remaining stocks, that is 8 lakhs. So, to earn 12 lakhs, we have to spend, we spent only 8 lakhs. So, this is the thing. So, after that, administration expenses will be taken into account, and other gains also will be taken into. Other gains will be added to the gross result of the activity, which is derived through a trading account, and after that, gains will be added to the this gross result, and administrative expenses will be deducted from the balance to arrive the net result of the business. So, this statement will help a businessman to increase the gross, the net margin. If it is lesser than his estimation, he will go through every item of expenditure, and I will try to minimize or to extend the limitations of this amount to spend to get more profits. So, if we want to get more profits, there are two things before you. One is to raise the turnover level or to decrease the overheads, which affects the net result. So, by these two, the classifications were made to get these two reports. One is balance sheet, other one is income statement, which comprises trading account, which shows the strength of the activity, and the profit and loss account, which shows the net result of the business activity. So, introduction ఏంటంటే మనం why we have to learn accountancy అంటే, we have to learn accountancy to give such report to the businessman which is needed to know the result of this activity. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ accounting report should act as a CCTV to a businessman. This will guide a businessman to improve the business. If not possible, he will close down the shutters immediately. ఎందుకంటే గ్రాస్ లాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మీకు బిజినెస్లో ఉండదు. ఒక మైనింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో 2-3 years ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రొడక్షన్లోకి వచ్చేంత వరకు టైం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి అదర్ బిజినెస్లో ఎక్కడ కూడా గ్రాస్ వి మే నాట్ బి దేర్, వి ఓన్లీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ విల్ బి దేర్. సో కాబట్టి ఏంటంటే ముఖ్యంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వై క్లాసిఫికేషన్స్ వర్ మేడ్. Classifications were so made to get the important 2 reports by a businessman అనేది మనం తెలుసుకున్నట్టయితే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. ఇలాగే ఈ రూట్లోనే మీకు అకౌంటెన్సీని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుద్ది. తర్వాత మీరు నోట్స్ కనుక చదివినట్టయితే యూ కెన్ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్. ఎందుకంటే మీనింగ్ తెలియకుండా, కాజెస్ తెలియకుండా ఏ సబ్జెక్టు మీరు చదివినా, ఏ చాప్టర్ మీరు కంఠస్థం పట్టినా దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. మీనింగ్ఫుల్ స్టడీ విల్ హెల్ప్ యూ ఎ లాట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. కాబట్టి ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు, నేను మీకు సిలబస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పాను, 1 time ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఆల్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏదైతే చెప్పానో అది ఇది కరెక్ట్గా యాప్ట్గా పనికొస్తుంది. కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ జస్ట్ మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఓన్లీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి చెప్పాను. తర్వాత రేపటి లెసన్లో మీకు అకౌంటింగ్ సైకిల్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ క్లియర్. దాంతో ఏమవుతుందంటే మీరు తర్వాత
కాన్సెప్ట్ కన్వెన్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ముందు అసలు అకౌంటెన్సీ యొక్క అవసరం తెలియకుండా కాన్సెప్ట్ కన్వెన్షన్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకునే ఉపయోగం లేదు. మనం ఆ విధంగానే రూటింగ్ చేసుకున్నట్టయితే యూ కెన్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ వెరీ effective in your future. So thank you very much for today's class.